Bismillahir Rahmanir Rahim. Chapter 15. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں. The birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca on Monday, Rabiul Awwal, in the year of the elephant. It was the year 570 according to the Christian calendar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born 50 days after the event of the year of the elephant. What is the year of the elephant? The Arabs before Islam, of course, had no calendar. They counted the days and months, but they did not number their years. Instead, they would only give each year a name after some special event which happened during that year. The year in which Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was born, something very remarkable happened. An Ethiopian ruler named Abraha was ruling Yemen at that time. He was angry because many people went to Mecca every year to visit the Kaaba. Along with them, they took all their business and trade there. Abraha became jealous. He wanted people to come to his city instead, so he decided to build a big church in Sana. He hoped that people would visit his church and stop visiting the Kaaba. Abraha built a splendid church in Sana, but the people did not come to his church. They continued to visit the Kaaba. यहाँ पर काबा छूट रहा है, यहाँ पे काबा लिखा हुआ है. Abraha needed no further excuse. He set out for Mecca with a large army to tear down the Kaaba. At the front of the army, he placed an elephant. No one in Mecca had ever seen an elephant before. Abraha was not far from Mecca when the elephant stopped and it wouldn't move any further. Abraha's large army also stopped. At this point, a miracle happened. The Quran tells us its story, and you will learn about it in detail later, insha'Allah ta'ala. Since then, this year was called the year of the elephant. It was the year Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was born. अब एक मर्तबा इसका तर्जमा देखते हैं. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, पैगंबर sallallahu alaihi wasallam. The birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca on Monday, Rabiul Awwal, in the year of the elephant. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का में पैदा हुए. Was born in मक्का, मक्का में पैदा हुए. On Monday, पीर के दिन रबीउल अव्वल में. तो रबी अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का में पैदा हुए. इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट, हाथियों वाले साल में. असहाबे फील के साल में. It was the year 570 according to the Christian calendar. ये 570 ईस्वी था. ये 570 था ईसाई कैलेंडर के मुताबिक. तो आप इसका तर्जमा ये भी कह सकते हैं, ये 570 ईस्वी था. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born 50 days after the event of the year of the elephant.
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 50 دن بعد اصحاب فیل کے واقعے کے پیش آنے کے، یا اصحاب فیل کے واقعے کے پیش آنے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے۔ واٹ از دا ایئر آف دی ایلیفینٹ؟ اصحاب فیل کیا ہے، یا اصحاب فیل والا سال کیا ہے؟ The Arabs before Islam of course had no calendar. عربوں کے پاس اسلام سے پہلے یقینی طور پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ They counted the days and months. وہ دنوں کو اور مہینوں کو شمار کرتے تھے۔ But they did not number their years. لیکن وہ ان کے سالوں کو نام نہیں دیتے تھے۔ نمبر کا مطلب یہاں پر نام دینا۔ Instead, بجائے اس کے they would only give each year a name. بجائے اس کے کہ وہ ہر سال کو ایک نام دیتے تھے۔ After some special event, کچھ مخصوص واقعے کے بعد which happened during that year, جو اس سال کے دوران پیش آتا تھا۔ تو جس سال کے اندر جو واقعہ پیش آتا تھا تو اسی واقعے سے اس سال کا نام رکھ دیتے تھے۔ The year in which Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم was born، وہ سال جس سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ Something very remarkable happened، کچھ حیرت انگیز بات پیش آئی۔ An Ethiopian ruler named ابرہا، ایک حبشی بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، was ruling Yemen at that time، اس وقت وہ یمن پر حکومت کر رہا تھا۔ He was angry، وہ ناراض تھا، because many people went to Mecca، کیونکہ بہت سے لوگ مکہ جاتے تھے every year، ہر سال to visit the کعبہ، کعبے کی زیارت کے لیے۔ Along with them، ساتھ ہی ساتھ they took all their business and trade there، وہ اپنے کاروبار کو وہاں لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کی معیشت بڑھتی تھی، معاشی حالت اچھی ہوتی تھی۔ ابرہا became jealous، ابرہا حسد کرنے لگا یا جلنے لگا۔ He wanted people to come to his city instead، وہ چاہتا تھا کہ بجائے مکہ جانے کے لوگ اس کے شہر آئے۔ So he decided to build a big church in Sana'a، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ایک شاندار چرچ، ایک بڑا چرچ بنائے ان سنا کے اندر۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے سنا کے اندر ایک بڑا چرچ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سنا یہ یمن کا کیپٹل ہے۔ He hoped that people would visit his church and stop visiting the Kaaba، اس کو امید تھی کہ لوگ اس کے چرچ کو وزٹ کریں گے، اس کے چرچ کی زیارت کریں گے، and stop visiting the Kaaba، اور کعبے کی زیارت کو بند کر دیں گے۔ ابرہا built a splendid church in Sana'a، ابرہا نے ایک شاندار چرچ سنا کے اندر بنایا۔ but the people did not come to his church، لیکن لوگ اس کے چرچ کو نہیں آتے تھے۔ they continued to visit the Kaaba، وہ مسلسل کعبے کی زیارت کو جاتے تھے۔ ابرہا needed no further excuse، ابرہا نے مزید کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ He set out for Mecca، وہ مکہ کے لیے نکل پڑا with a large army، ایک بڑی فوج کے ساتھ to tear down the Kaaba، کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ At the front of the army، فوج کے سامنے he placed an elephant، اس نے ایک ہاتھی کو رکھا۔ No one in Mecca had ever seen an elephant before، مکہ میں کسی نے بھی اس سے پہلے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا۔ ابرہا was not far from مکہ، ابرہا مکہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ when the elephant stopped، جب ہاتھی رکا۔ and it wouldn't move any further، اور یہ مزید آگے نہیں بڑھا۔ ابرہا's large army also stopped، ابرہا کی بڑی فوج بھی رک گئی۔ At this point a miracle happened، اس موقع پر ایک معجزہ پیش آیا۔ The Quran tells us its story، قرآن کریم اس کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ And you will learn about it in detail later،
اور آپ اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. Since then, تبھی سے this year was called, اس سال کو کہا جاتا ہے the year of the elephant, ہاتھیوں والا سال. It was the year, اور یہ وہی سال تھا Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم was born, جس سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ اور دیکھ لیتے ہیں. The birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca on Monday, Rabiul Awwal, in the year of the elephant. It was the year 570 according to the Christian calendar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born 50 days after the event of the year of the elephant. What is the year of the elephant? The Arabs before Islam, of course, had no calendar. They counted the days and months, but they did not number their years. Instead, they would only give each year a name after some special event which happened during that year. The year in which Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was born, something very remarkable happened. An Ethiopian ruler named Abraha was ruling Yemen at that time. He was angry because many people went to Mecca every year to visit the Kaaba. Along with them, they took all their business and trade there. Abraha became jealous. He wanted people to come to his city instead, so he decided to build a big church in Sana'a. He hoped that people would visit his church and stop visiting the Kaaba. Abraha built a splendid church in Sana'a, but the people did not come to his church. They continued to visit the Kaaba. यहाँ पर काबा छूट रहा है, यहाँ पे काबा लिखा हुआ है. Abraha needed no further excuse. He set out for Mecca with a large army to tear down the Kaaba. At the front of the army, he placed an elephant. No one in Mecca had ever seen an elephant before. Abraha was not far from Mecca when the elephant stopped and it wouldn't move any further. Abraha's large army also stopped. At this point, a miracle happened. The Quran tells us its story, and you will learn about it in detail later, insha'Allah ta'ala. Since then, this year was called the year of the elephant. It was the year Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was born. پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.